In Bucha, Ukrainian families mourn the war's youngest victims as investigators probe war crimes. Deep in a pine forest in Ukraine's Bucha district, a bumpy dirt road dead ends in a small tidy cemetery. There, a figure dressed in black, her head covered with a scarf, hunches over a fresh mound of dirt blanketed in flowers and adorned with a picture of a small girl. Her body begins to shake. Then her sobs pierce the quiet of the forest. "I wish I could trade places with her," says 68-year-old grandmother, Galina, from Vortsel, a small village in Ukraine's Bucha district. The grave holds the body of her 7-year-old granddaughter Anastasia, who was murdered as the family tried to escape the Russian invasion of their village. Galina says the pair, along with 6 more children and 2 other adults, all family members, had packed into a car and were driving down a 2-lane highway when a Russian sniper fired at their vehicle from the woods. On the first strike, he shot through the front window and my granddaughter started to scream. The next shot our car stopped and then again, they shot at us. Anastasia whimpered, Galina, who only gave CNN her first name, says. "I started to cry and children were scared. They were all screaming." When the screaming and panic ended, sorrow washed over the family with the realization Anastasia had been shot dead. Her sister Lida, 11, was also badly wounded. "I asked the soldier to help us. I was begging them saying, 'Don't you have kids of your own?'" Galina says. "We did nothing to them. We lived our life. We didn't attack anyone, it was them to attack us. They didn't care if there was a kid or grandmothers or grandfathers. They didn't care. And still don't care," she adds. This scenario is exactly what the family was trying to escape. They were well aware of the Russian soldiers who had rolled into their village in March, snuffing out humans as casually as cigarettes, and then leaving the bodies carelessly scattered along the sides of the roads. The true scale of Russia's month-long occupation of Bucha is yet to be fully understood, but the picture emerging from it has shocked the world. Russia has flatly refused to accept responsibility for the atrocities emanating from Bucha and other districts surrounding Kyiv since its troops made a hasty retreat in late March after failing to encircle the capital. Instead, the Kremlin has repeatedly claimed, without evidence, that the numerous reports of indiscriminate killings, mass graves, disappearances, and looting are fake and part of a planned media campaign. Ukrainian investigators are keen to hear accounts like Galina's as they investigate potential war crimes in the Bucha district and across Ukraine. The country's President Volodymyr Zelensky says 220 Ukrainian children have died since Russian troops flooded across the borders on February 24. Meanwhile, in the Bucha district alone, the local prosecutor Roman Kravchenko tells CNN at least 31 children have been killed and at least 19 others injured. Not far from Anastasia's final resting place lies another young victim of the unnecessary war, 15-year-old Anna Mishenko along with her mother, Tamila Mishenko. Both were shot and burned to death in their car after encountering Russian tanks outside a shopping center as they also tried to flee Bucha, according to their family. Relatives and friends searched for days after the two went missing. Eventually, they were identified through the car's registration plate and the small ring Anna wore on her finger, according to cemetery director and family friend, Anna Kalinichenko. Dasha Merkina, 14, remembers her schoolmate as a ray of light and someone who was always looking at the world with a smile. "She was a good student, she spoke English well, and she could paint amazingly," Merkina says, proudly showing her friend's photograph from a recent yearbook. "It's too bad that such a wonderful person doesn't exist anymore. She was always happy." Tại Bucha, các gia đình Ukraine thương tiếc nạn nhân trẻ nhất của cuộc chiến khi các nhà điều tra thăm dò tội ác chiến tranh sâu trong một khu rừng thông ở quận Bucha của Ukraine, một con đường đất gập ghềnh chết kết thúc trong một nghĩa trang nhỏ gọn gàng. Ở đó, một con số mặc quần áo màu đen, đầu cô được phủ một chiếc khăn quàng cổ, lướt qua một gò đất tươi được bọc trong hoa và trang trí với một bức tranh của một cô gái nhỏ. Cơ thể cô bắt đầu run rẩy. Sau đó, khóc nức nở của cô xuyên qua sự yên tĩnh của rừng. Bà ngoại Galina, 68 tuổi đến từ Vorzel, một ngôi làng nhỏ ở quận Bucha của Ukraine cho biết tôi ước gì tôi có thể giao dịch với cô ấy. Ngôi mộ giữ xác của cháu gái 7 tuổi Anastasia, người đã bị sát hại khi gia đình cố gắng thoát khỏi cuộc xâm lược của Nga làng của họ. Galina cho biết cặp này cùng với 6 trẻ em và 2 người lớn khác, tất cả các thành viên trong gia đình đã đóng gói vào một chiếc xe và đang lái xe xuống một đường cao tốc 2 làn xe khi một tay súng bắn tỉa Nga bắn vào xe của họ từ rừng. Ngay lần tấn công đầu tiên, anh ta bắn xuyên qua cửa sổ phía trước và cháu gái tôi bắt đầu la hét.
Tiếp theo bắn xe của chúng tôi dừng lại và sau đó một lần nữa, họ bắn vào chúng tôi. Anastasia rên Galina, người chỉ đặt tên cho CNN, nói. Tôi bắt đầu khóc và trẻ em sợ hãi. Tất cả họ đều la hét. Khi tiếng la hét và hoảng loạn kết thúc, nỗi buồn đã trôi qua gia đình với nhận thức rằng Anastasia đã bị bắn chết. Chị gái Lida của cô, 11 tuổi, cũng bị thương nặng. Tôi đã nhờ người lính để giúp chúng tôi. Tôi đã cầu xin họ nói, các anh không có con riêng sao, Galina nói. Chúng tôi không làm gì với họ. Chúng tôi đã sống cuộc sống của mình. Chúng tôi không tấn công bất cứ ai. Đó là họ để tấn công chúng ta. Họ không quan tâm nếu có một đứa trẻ, bà ngoại hay ông nội. Họ không quan tâm, và vẫn không quan tâm, cô nói thêm. Kịch bản này chính xác là những gì gia đình đang cố gắng trốn thoát. Họ nhận thức rõ những người lính Nga đã lăn vào làng của họ vào tháng 3, tàn sát con người một cách tình cờ như thuốc lá và sau đó để lại xác chết rải rác một cách bất cẩn dọc theo hai bên đường. Quy mô thực sự của việc Nga chiếm đóng Bucha kéo dài hàng tháng vẫn chưa được hiểu đầy đủ, nhưng bức tranh nổi lên từ nó đã gây sốc cho thế giới. Nga đã thẳng thừng từ chối chấp nhận trách nhiệm về những hành động tàn bạo phát ra từ Bucha và các huyện khác bao quanh Kiev kể từ khi quân đội của mình thực hiện một cuộc rút lui vội vàng vào cuối tháng 3 sau khi thất bại trong việc bao vây thủ đô. Thay vào đó, Điện Kremlin đã nhiều lần tuyên bố, không có bằng chứng, rằng nhiều báo cáo về các vụ giết người bừa bãi, mộ tập thể, mất tích và cướp bóc là giả mạo và là một phần của một chiến dịch truyền thông có kế hoạch. Các nhà điều tra Ukraine rất muốn nghe các tài khoản như Galina khi họ điều tra tội ác chiến tranh tiềm ẩn ở quận Bucha và khắp Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky của nước này cho biết 220 trẻ em Ukraine đã chết kể từ khi quân Nga tràn qua biên giới vào ngày 24 tháng 2. Trong khi đó, chỉ riêng tại quận Bucha, công tố viên địa phương Roman Kravchenko cho biết CNN ít nhất 31 trẻ em đã bị giết và ít nhất 19 người khác bị thương. Không xa nơi an nghỉ cuối cùng của Anastasia là một nạn nhân trẻ tuổi khác của cuộc chiến không cần thiết, Anna Misenko 15 tuổi cùng với mẹ cô, Tamila Misenko. Cả hai đã bị bắn chết trong xe của họ sau khi chạm trán xe tăng Nga bên ngoài một trung tâm mua sắm khi họ cũng cố gắng chạy trốn Bucha, theo gia đình họ. Người thân và bạn bè tìm kiếm trong nhiều ngày sau khi hai người mất tích. Cuối cùng, họ được xác định thông qua tấm đăng ký của chiếc xe và chiếc nhẫn nhỏ Anna đeo trên ngón tay của mình, theo giám đốc nghĩa trang và người bạn gia đình, Anna Kalinichenko. Dasha Makina, 14 tuổi, nhớ bạn học của mình như một tia sáng, và một người luôn nhìn thế giới với một nụ cười. Cô ấy là một học sinh giỏi, nói tiếng Anh tốt, và cô ấy có thể vẽ một cách đáng kinh ngạc, Makina nói, tự hào cho thấy bức ảnh của bạn mình từ một cuốn niên giám gần đây. Thật tệ là một người tuyệt vời như vậy không còn tồn tại nữa.